Bonjour, hi, Manny, ici avec Lavage du BAM, Manny, Lavage du BAM. We're at a house in Laval, on est une propriété à Laval, puis on fait un nettoyage de toit, nettoyage de revêtement, nettoyage de vitres. So we're doing a roof wash, house wash, window wash, and pavers. Alors, let's go see what's going on. Ici, on applique à basse pression. Bien sûr, we apply at low pressure, which is called soft washing. Alors ça, c'est le lavage doux. On applique la solution sur le revêtement. Si c'est du can XL, this is a can XL. It's a very sturdy, hardy board. On applique la solution à basse pression, lavage doux. Comme vous voyez, on ne fait jamais du lavage à pression sur du revêtement. We never clean with high pressure. We don't pressure wash, we soft wash. It does not go underneath. Vous voyez, s'il y a de la haute pression, ça peut entrer en dessous. Alors, nous, c'est les produits qui travaillent et non la pression. C'est très important. Like I said, it's our products that work, not the pressure. We don't pressure wash homes, we pressure wash this. Ceci, oui, on va lui mettre de la haute pression parce que c'est de la pierre et on peut faire ça. Alors là, la solution est mise sur ça, on va le laisser travailler. Puis là, ici, on a déjà appliqué la solution. Maintenant, on va rincer à haut volume. We're going to rinse now this section that was already treated. So again, we are using high volume. Hoses here getting tangled, so we're using high volume. Again, low pressure. Hold on a second, let me show the low pressure. Low pressure, look at this. If it doesn't hurt my hand, it will not hurt the vinyl or hardy board. Alors, si ça ne fait pas mal à ma main, ça ne fera aucun mal au matériel. Alors, laisse-moi vous montrer ce qui arrive. Let me show you what's going on here. This is nasty stuff. The solution has already helped it change color, but this is going to turn white. It's going to look like new. Ceci va avoir une belle apparence quand c'est fini. Regardez-moi ça. Haut volume, basse pression. Soft washing. Ça marche. Alors, on va reculer un peu, laisser le monsieur travailler. Ah, et si vous avez besoin de nous rejoindre, comme voilà le numéro de téléphone, le site web. N'oubliez pas, vous pouvez nous trouver sur Google. On va le laisser ici. Bien travailler, rince comme il faut. On ne veut pas avoir un client qui va se plaindre quand on va partir. Oh, English, yes. We love Billy Rinse here. We want him to do it properly. We don't want to call back from the customer that we missed the spot. Look at that nasty come out. Coming right down. Spider web. Everything. Look at them gutters. He's gonna hit those gutters soon. Hit those gutters for us. Let's see what happens. There you go. Low pressure, basse pression. Laisse-moi vous montrer le toit. Let me show you the roof. We already treated the roof right there.
all the moss, the green moss has turned white. Toute la mousse qui était verte est devenue blanche, ça veut dire qu'elle commence à mourir. Non. Même ici, va falloir qu'on brosse un peu parce que c'est très agressif. It's very aggressive here with this mold and algae. We may have to give it a little brush. There's no reason to use high pressure on your home. Il n'y a aucune raison d'utiliser de la haute pression sur votre revêtement. Ça peut laisser des marques, ça c'est une chose. Ça peut pénétrer à l'intérieur. Presque fini de rincer ici, puis après ça, il va continuer là. Laisse-moi vous montrer. Let me show you this. This is moss. C'est la mousse. Commence à devenir toute blanche. Ça, c'est la mousse qui rentre. Comme je t'appelle, it's like carpet. It's moss that grows inside the window frame. So this means that they've never opened this window. Si vous n'ouvrez pas vos fenêtres, ça peut que ça commence à grandir. Alors, low pressure. Yeah. On va même s'occuper de ça ici. We're also going to take care of this. You see the dark spots? Our product has already started cleaning that area right there. You see that right there? All this is already clean. And we haven't even applied high pressure. Imagine that. Our products are biodegradable. Nos produits sont biodégradables. Alors, en rinçant, on s'assure que tout est bien. Make sure you get under the frame there, you see that? Alors ici, on essaie d'enlever le plus de mousse qu'on peut. On ne peut pas faire de miracle. On va laver les fenêtres après. We're going to wash the windows after, so we're just removing as much moss as possible that we can. We can't control everything. Look at that. Je vais travailler aussi un peu. I'm going to work too. Gotta touch it up. Careful. Je vais aller là-bas. Donner un coup. On a manqué. Comme je dis, on fait le travail une fois. On ne veut pas revenir parce qu'on a manqué quelque chose. Let it sit. I have to brush that. Ooh, there you go, Mr. Brush. C'est jamais parfait. On va le brosser un peu. Gotta brush a little bit. Just to remove a little bit of algae that the rinsing makes. See, that's rust. We'll get rid of the rust too. Look at that. Patsy! It's all gone.
he's working there, I'm gonna work here. Low pressure, baby. Basse pression. Haut volume d'eau. Whoop. Je l'ai mouillé par accident. I just wet him by accident. There you go. Want to rinse the gutter? There you go. You did the top. Need some on this side. Eh? This side needs another side. Do the top, eh? Yeah. Comme nouveau. Ah oui. On n'a pas brossé alors, il faut que ça vienne. One more length. One more length. The bottom. I mean the top. Yeah. Safe chin. Pop here. Soft wash. Lavage Doux. 514 659 5777 514 659 5777. Alors voici ce qu'il en est du lavage d'eau. So this is what soft washing is. Look at this nasty here. It's all gonna be gone. Oui, alors on vous a montré qu'est-ce qu'on fait. Vous avez notre numéro. Site web lavagedouxbam.com. On est sur Google, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Contactez-nous si vous avez besoin de l'aide. Contact us if you need help. Manny out.